Hello and welcome again. In this video number 96, we are going to learn past continuous tense. And if you want to learn the present continuous tense, you can learn that from the video number 46. And I can also give you the link which you can click up there. Alright, then we can get to the business now. Present continuous, past continuous. I made a small table so it becomes easy for you to understand. The present continuous is it ends with kittu irukken. Just imagine if you want to say you're eating, you'd say சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். The past continuous becomes சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். So சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் becomes சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். தூங்கிக்கிட்டு இருக்கேன் means I'm sleeping. That becomes தூங்கிக்கிட்டு இருந்தேன். So these are two things you could see in a table here. One is present continuous, the other one is past continuous. We'll keep this intact in all the slides, and it'd be easy for you to learn. Okay, the phrase now we are going to see is பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் means we are doing. பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், or you can also say செஞ்சிக்கிட்டு இருக்கோம். Both mean we are doing. பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம், we were doing. So as you could understand, you don't have to use the pronoun in Tamil all the time because it's self-explanatory. பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம், we were doing. பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், we are doing. So that's the difference. பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். You can look at the table there just for reference. Another phrase, பாடிக்கிட்டு இருக்கான் means he's singing. If you want to say he was singing, that becomes பாடிக்கிட்டு இருந்தான். So that's the difference. பாடிக்கிட்டு இருக்கான், he's singing. பாடிக்கிட்டு இருந்தான், he was singing. What were you doing? என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க? Just imagine that lady there in the conference is asking the people, the sales are so down, what were you doing? என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க? Or just imagine we are asking to the two kids there, what were you doing? Were you playing? என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? So that's a kind of tone. So it's past tense. என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க? What were you doing? என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்க? We were walking in the street. Imagine the kids, they say, oh, we were walking in the streets. ரோட்டில் நடந்துகிட்டு இருந்தோம். ரோட்டில், that is in the street. நடந்துக்கிட்டு இருந்தோம், we were walking. But of course, the people in the conference cannot say that. But just imagine, ரோட்டில் நடந்துக்கிட்டு இருந்தோம், we were walking in the street. ரோட்டில் நடந்துக்கிட்டு இருந்தோம். And for those of you who are new to this channel, you can check the 95 videos that I've already made, which covers grammar, phrases, simple phrases, daily phrases, and all the basics of Tamil, basics to intermediate level. What were you looking at there? அங்கே என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க? பார்த்துக்கிட்டு means seeing. அங்கே என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க? அங்கே என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்க? What were you seeing there, or what were you looking there? ஊர்வலம் போச்சு, சும்மா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஊர்வலம் is something like a procession. It can be a festival procession or a political procession. Could be anything, just a procession. A group of people walking. ஊர்வலம் போச்சு, that is a procession was passing by. சும்மா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தோம். சும்மா is just like that. வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தோம். We were looking at it. ஊர்வலம் போச்சு, procession passed by. சும்மா வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். So வேடிக்கை is something you are looking at something for a long time without any big purpose. It's just you're looking for entertainment, just like that. But வேடிக்கை can also mean something like a small little show or stunt happening. The purpose is for people to see. So it is வேடிக்கை.
What was he reading? You're asking about the boy there who's going there. What was he reading? என்ன படிச்சிட்டு இருந்தான் அவன்? Means what was he reading? என்ன படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அவன்? என்ன is what was he reading? He. என்ன படிச்சிட்டு இருந்தான் அவன்? So you can also understand the phrase and the order of the word. It slightly changes. என்ன படிச்சிட்டு இருந்தான் அவன்? And this is just to show that you can arrange the words in different order. You have some flexibility, more flexibility than in English. So this is where when a native speaker speaks, it can sometimes stun you because they completely juggle the order and then you feel like it's a new sentence or new phrase, but you certainly have come across that. It's just the order that you have to get used to. He was only going on playing. Oh, did he study at all? That's probably a sigh, a complaint from the mother. அவன் பாட்டுக்கு விளையாடிக்கிட்டு தான் இருந்தான். எங்க படிச்சான்? எங்க படிச்சான்? அவன் பாட்டுக்கு means he was going on. This is a very spoken term. அவன் பாட்டுக்கு விளையாடிக்கிட்டு தான் இருந்தான். He was just playing. எங்க படிச்சான்? எங்க படிச்சான் can literally mean where did he study, but it means like a little kind of frustration. Oh, did he study at all? Or he didn't study at all. That is the meaning. எங்க படிச்சான்? அவன் பாட்டுக்கு விளையாடிட்டு தான் இருந்தான். எங்க படிச்சான்? We were staying in this house. Then we vacated and left. இந்த வீட்டில் தான் நாங்கள் இருந்துக்கிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் காலி பண்ணிட்டு போயிட்டோம். இந்த வீட்டில் தான் means in this house indeed. So இந்த வீட்டில் is this house, in this house, இந்த வீட்டில் தான். You're more emphasizing on it. நாங்கள் we இருந்துக்கிட்டு இருந்தோம் means இருந்துக்கிட்டு is we were there, இருந்தோம் is again we have been living there. So it's a continuous duration. இருந்துக்கிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் then காலி பண்ணிட்டு போயிட்டோம். காலி பண்ணிட்டு vacating போயிட்டோம். We left. So இருந்துக்கிட்டு can also mean not just to be but to stay. இருந்துக்கிட்டு இருந்தோம். We were on staying. We are going on staying there. அப்புறம் then காலி பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டோம். We vacated and left. காலி பண்ணு is means we just vacate. காலி பண், that is to vacate. So when you say காலி பண்ணு means please vacate. இடத்த காலி பண்ணு means just leave. That's the meaning. Get out of here. இடத்த காலி பண்ணு. So let us see a recap now. What were you doing? என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? We walking in the street. ரோட்டில் நடந்துகிட்டு இருந்தோம். ரோட்டில் நடந்துகிட்டு இருந்தோம். What were you looking at there? அங்கே என்ன பார்த்துட்டு இருந்தீங்க? அங்கே என்ன பார்த்துட்டு இருந்தீங்க? A procession passed by. We were just looking at that. ஊர்வலம் போச்சு, சும்மா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஊர்வலம் போச்சு, சும்மா வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தோம். He was only going on playing. Did he study at all? அவன் பாட்டுக்கு விளையாடிட்டு தான் இருந்தான். எங்க படிச்சான்? அவன் பாட்டுக்கு விளையாடிட்டு தான் இருந்தான். எங்க படிச்சான்? Next one is we were staying in this house. Then we vacated and left. இந்த வீட்டில் தான் நாங்கள் இருந்துகிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் காலி பண்ணிட்டு போயிட்டோம். இந்த வீட்டில் தான் நாங்கள் இருந்துகிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் காலி பண்ணிட்டு போயிட்டோம். And for those of you who are new to this channel, you can check the 95 videos that I've already made, which covers grammar, phrases, simple phrases, daily phrases, and all the basics of Tamil, basics to intermediate level.